if it happened that kuna nafasi nyingine bila handshake ya kufanya kazi na Rais Uhuru Kenyatta, would you work with him? Unaweza fanya kazi naye? Uhuru is my friend. I have worked with him before and we have done many things very positive. We have laid a wonderful foundation for the development of this country with Uhuru Kenyatta, you know. If there is another opportunity for us to work the way we have worked before, I mean, what greater opportunity would it be for us to work and deliver to the people of Kenya? Lakini, the foundation we have laid, I am the one who understands better than any other politician in Kenya. Better than Uhuru Kenyatta? The foundation, I'm saying better than, the foundation me and Uhuru Kenyatta laid, you know? Better than any other politician in Kenya. I am the one who understands where this government is and where it should go from here, right? So, I have come here to agree with the people of this county that the priorities we had set up under the Big Four, how do we combine them? Tunaweza kuyaunganisha namna gani katika mpango wa bottom up, na nimesema mwaka ujao priority number 1 tutaweka bilioni 100 vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four katika mpango wa housing, agroprocessing, value addition, manufacturing, ili kutengeneza nafasi za ajira kwa vijana wa taifa letu la Kenya. The same place, let me tell you, the same place tungetoa kama tungefanya mpango wa Big Four. We have a development budget of about 400 billion shillings every year. There are some areas that we will slow down so that we can implement this big plan of housing. Are we together? Nini tuta slow down? Number 2, I'll just come back there. Number 2, and maybe just to answer what you've just said, there are different projects that we are investing in, right? I gave an example another day and people thought I was trying to work against. Nilisema, for example, tuli invest kwa factory ya kutengeneza bunduki. Ina create 100 jobs. Na tume invest 4 billion, right? With the same 4 billion, if you invest in manufacturing, instead of creating 100 jobs, you will create 5,000 jobs. Do you see the difference? Yeah? The same amount of money. The same amount of money. It depends on your investment options, on the policy decisions you make. If your aim is to create jobs, you invest in sectors like housing, like manufacturing, like agro-processing, like value addition that will give you jobs, right? There are investments that are capital intensive. There are investments that are labor intensive. Are we together? No. So we will still use the same amount of money we are using now, investing in different projects and programs, but we will tailor-make those investments to be in areas that we can create more jobs than areas that are capital intensive. No. Number 2, as I speak to you, Martin, 14 million Kenyans are blacklisted in CRB. 14 million adults working Kenyans are blacklisted. There is something fundamentally wrong with our financial ecosystem. Are we together? The president on Mashujaa, just relax. The president on Mashujaa said he is asking the central bank to lift the blacklisting of people with debts, debts less than 5 million shillings, right? It's not possible
for us, my good brother, as a nation, haiwezekani kwamba tunaweza kuendelea kama taifa, kama watu milioni 14 hawawezi kufanya biashara kwa sababu wamelistiwa ama blacklisted kwa CRB. I am saying, because the big portion ya biashara yetu katika Kenya inafanywa 80% to be exact, 80% ya biashara yote inafanywa na micro, small, medium enterprise. Hawa watu mnawadharau, hawa wanafanya biashara, hawa watu wa kuuza mboga, hawa watu wa bodaboda, hawa watu wa kufanya kwa kiosk, hawa watu, those are the people who move the economy of our nation. We need to invest public resources, number one, in making sure that we put up infrastructure for them, for us to formalize those businesses. Number two, to create legislation that will support and protect those businesses. And number three, we rearrange our financial system so that these people can have access to credit that is not from Shylocks and that is not from Fuliza. Shylocks charge 10% per day. That is 3,000 per year, 3,000% per year. Fuliza charges 6% per day, which means you are paying 2,000 per year. Martin, which business will you do if you are being charged interest at 2,000% per year? You cannot do any business. Wajua naibu wa rais, kwanza nataka tuongelelee masuala ya Meru na Mount Kenya, alafu pia niwapewe wenzangu pia nafasi ndio waulize swali moja mbili. Lakini kwanza kabisa, naibu wa rais, unaongea ni kama wewe ni outsider kwa hii serikali. Wewe ndiye the second in command kwa hii serikali. So why have you not done it? Good. It's a very good question. You have asked me a very good question. And I've been looking for an opportunity to answer that question. Yes, Now I have it. Listen, my good brother. Many people ask me the question, why is the deputy president saying this? And he can have the opportunity to do it. Let me tell you, when I had an opportunity to contribute to how government implements its programs, my signature is very clear. From 2013 to 2017, President Uhuru Kenyatta and I, working together, the amount of transformation that happened when William Ruto had a say in government is evident. Tumeunda reli 700 kilometers, tumetengeneza mabarabara karibu kilomita 10,000, tumetengeneza mambo ya stima, and many of those programs have my direct contribution as a deputy president, right? In support of the president. Now, when other people were given the opportunity to implement the Big Four, where is the Big Four? It's not there when other people were given the opportunity. So you can clearly see that if I have an opportunity to participate, my contribution can be seen. So I'm telling the people of Kenya to look at my track record. As a Minister for Agriculture, as a Minister for Education, as a Deputy President in our first term. It speaks for itself, right? And that is why muhula wa pili I muhula wa pili, si unajua nimekuambia bwana, sarakazi, sijui rege, BBI, sijui nini. Mbona usiondoke? Lakini rais alisema siku nyingine wewe kama unasikia mimi, unajua, I am not going to live under anybody's pleasure. I am elected by the people of Kenya. Wewe mtu ambaye wale walinichagua hawajaniambia niondoke. Sasa wewe ni nani kuniambia niondoke? Na mimi sikukuomba wewe kazi, nilienda kuomba wananchi wa Kenya. Tunaelewana? So what I am telling you is the following, right? Unajua watu wengine tusichukue eti kwamba mimi nimechaguliwa by the same people who elected Uhuru Kenyatta. Do you know that? Yeah? Yes. Yeah. So until those people decide that I leave, nobody can tell me to leave. Wow. Ndio bwana. No. Wale nilienda kuwauliza kazi hawajaniambia niondoke. So
unaniambia wewe Martin unaniambia niondoke kama nani? Mimi nimesema president aliuliza mbona usiondoke. Ananena watu kutoka Facebook fan page yetu ya Wero TV. Na naibu rais nataka tuongelelee mambo ya Meru na Mount Kenya, lakini kwanza kabisa niko na wenzangu hapa kutoka wacha nijibu mambo yako ya Kiraitu. Kiraitu ni rafiki yetu. Na Kiraitu ni mtu mzuri. Lakini namuelewa. Unajua katika Kenya tumefika mahali pabaya sana, kwamba viongozi wengi wanashurutishwa na wanatuambia, tunakutana na wao usiku, wanakuja kututembelea usiku, wanashurutishwa, wewe usipofanya hii utafanyiwa hii, utapelekwa DCI, sijui utapelekwa EACC, sijui utapelekwa wapi, utatumiwa KRA. Viongozi wengi wanaishi katika hii Kenya na uoga mwingi, kwa sababu tumepindua mambo ambayo ya demokrasia, where people are supposed to be free to choose their political, to have their political choices. Sasa kila kwanza, na unaona wale wengi wanaunga mkono former prime minister ni magavana. Why? Because magavana being executives, pengine kuna mambo wamefanya, so kila mtu anaambiwa faili yako 10 iko hapa, sasa wewe lazima uende uimbe wimbo fulani, otherwise utapelekwa kotini. Na ndio nilikuwa nasema leo Kiraitu pia ni hivyo hivyo. Sitaki kusema sana, lakini your guess is as good as mine. So mimi nakwambia kwanza, it is not right, yeah, kuendesha siasa ya nchi kutumia criminal justice system, ku blackmail watu, ku intimidate watu. Tulitoka serikali ya KANU ya zamani ambayo ilikuwa na tabia mbovu ya kutumia coercion na blackmail na threat kujaribu kuendesha mambo ya siasa. Siasa, mbona kama William Ruto anauza sera fulani and you have a better idea, why don't you come and sell it to the people of Kenya? Why do you have to use the police or the DCI or the EACC to try and push your political agenda? Why don't you come and sell your ideas to the people of Kenya? They are intelligent, they can decide which is a better idea, which is the best idea, which is the good idea. They can be able to make those choices, right? So hii mambo yote ya kusukumana hapa haina maana, and it is not necessary. Is it by default ama by design that wale watu wote wanakusupport bwana deputy president wako na makesi anawafuata? Everybody, watu wengi ni my friends, wengi wamepelekwa kotini kwa sababu ya kukataa kuachana na mimi. Huyu Gachagua huyu aliendewa akaambiwa, kama unataka usipoachana na William Ruto tutakupangia kesi tukupeleke kotini. Akasema kama unataka kupanga kesi peleka mimi kotini, it's okay. Akapangiwa kesi. Akaambiwa 2013. Akaenda kutafutiwa kesi ya 2013. Sijui ulifanya contract mahali fulani, sijui ulifanya kazi. Mimi nataka nikuulize wewe Martin. Kama Gachagua angekuwa na kesi from 2013 mpaka saa hii, ilikuwa inangoja nini? And what is the relationship between hii kuambiwa if you don't leave William Ruto tutakupeleka kotini? What is the relationship? These are the kind of things that we cannot buy. Na ndio unasikia wengine wetu tunasema we cannot buy these blackmail, threats and intimidation that is being sold to us. And even if it is free, we don't want it. We want to make a decision as the people of Kenya. Na Kenyans waachwe wajiamulie viongozi wao. Umemuuliza rais mbona hii mambo inaendelea? Hata kama ningekuwa nimemuuliza rais, unafikiri ningekwambia? Sio, ni discussion kati yangu na rais. How do I? Ungekuwa unasema vile unasema sasa hivi. Anyway, asante sana. Wacha tupate maswali mawili kutoka kwa wenzangu ambao tuko na hao hapa. Tuanze na ladies first, of course. Bayu, Sally Bayu. Chukua mic. Asante sana naibu rais. Swali langu ningependa kuuliza, chama cha UDA kimeweza kuvutia wagombea wengi sana tofauti. Pengine unaweza kutuelezea ni mbinu gani ambayo utatumia wakati wa mchujo wa chama
Naam.